ντοκιμαντέρ του Θανάση Βασιλείου κέρδισε φέτος το Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης, το μεγάλο βραβείο του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου Beyond Borders. Ο σκηνοθέτης εστιάζει στα σκοτεινά μυστικά της οικογένειάς του, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο ψήφιδο τόμ μνήμης. Η ταινία τεκμηρίωσης απέσπασε και το βραβείο Οδυσσέας που έχει θεσμοθετήσει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Το αργυρό στεφάνι της Μεγίστης απονεμήθηκε στην ταινία Letters from Wolf Street του Αρτζούν Ταλουάρ, ενώ το χάλκινο στεφάνι στον Μεντί Γκαναβάτη για το ντοκιμαντέρ του The Lost Season. Το βραβείο Εκομέδ, καλύτερο ελληνικού ντοκιμαντέρ, κέρδισε ο Σταύρος Ψηλάκης για τις συγκινητικές σμιλεμένες ψυχές του. Το ντοκιμαντέρ The German People του Πολωνού Μάρτσιν Βιρτσόφσκι απέσπασε στο Καστελλόριζο το βραβείο This is EU. Η ταινία, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, διερευνά τις συνέπειες της ρατσιστικής επίθεσης στο Χάναου της Γερμανίας τον Φεβρουάριο του 2020, όπου δολοφονήθηκαν 9 άνθρωποι. Μέσα από τις φωνές των επιζώντων και των οικογενειών των θυμάτων, το φιλμ καταγράφει τη θλίψη τους, την αναζήτηση δικαιοσύνης και τον αγώνα τους απέναντι στο συστημικό ρατσισμό, όσον αφορά στο ίδιο το έγκλημα αλλά και την κρατική διαχείρισή του. Καθώς η δημόσια προσοχή εξασθενεί, αυτοί συνεχίζουν να αγωνίζονται για μνήμη και λογοδοσία, θέτοντας κέρια ερωτήματα για την ένταξη, την ηθαγένεια και για το ποιοι θεωρούνται πραγματικά μέλη της γερμανικής κοινωνίας. There are a lot of films about the perpetrators, but there weren't many films about the victims and let's say the families and the ones who survived. So this was my approach, to follow the families, and they fighted for justice for many years because a lot of things went wrong. So I was on the side of the families, following them to find out what happened and also to show that such an attack is really like it changes your life from one day to the other and destroys it. So that's what I wanted to show. How does it feel to lose somebody you love and in such a situation? What changed after Hanau is that really people started to listen to the victims and to the stories of the victims. Before, you always heard the stories of the perpetrators. So this is something what changed. But on the other side, the right-wing party is stronger and stronger and stronger, and it's like Hanau never happened. So some people don't learn out of attacks like this. It's even the opposite. So I'm very concerned about how the political situation is in Germany, but not just in Germany. It's a phenomenon we have all around the world. Το βραβείο Φιπρέσι της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου κέρδισε ο Βρετανός Ewan Waddell για την ταινία τεκμηρίωσης The Longer You Bleed. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί εκτοπισμένους Ουκρανούς στο Βερολίνο, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν την τραυματική παραδοξότητα του να βλέπουν την πατρίδα τους να καίγεται σε πραγματικό χρόνο μέσα από ιστορίες που ανεβαίνουν στο Instagram. Καθώς οι χαρακτήρες απομακρύνονται συναισθηματικά από τις φρίκες του πολέμου, το χιούμορ του παραλόγου αναδύεται ως μηχανισμός επιβίωσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο τρόπος που βιώνουμε τον πόλεμο στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Hot Dogs του Τορόντο τον περασμένο Απρίλιο. In our film, we really want to focus on the broader topic of war in the digital age. We speak about this topic in the Ukrainian context, as a context which is very personal. It's like my partner, the mother of my child, who is the protagonist of the film, like one of the characters. But broadly, the topic is just this bizarre, strange moment that we're in which like war, atrocity, genocide is communicated to people through Instagram stories, through a platform which is, broadly trivial, mundane. And this is sudden, and it's capitalistic, and this is suddenly the platform which teaches us that, for displaced Ukrainians, it's the platform that teaches them that the hospital where they were born has been bombed, or their brother has been killed, and all such awful things. And so it's just a bizarre moment in which social media has becoming profoundly problematic in the way that it relates to our processing of trauma and of atrocity. So what I think has changed in the way that we receive and understand news and information about war
in one sense, just the pure volume of things. Like, we are just overwhelmed with images and information through so many different channels, and we're just so connected to our phones, and we just get notifications about, oh, here's a new update in the genocide. You know, technologies, infrastructures, they evolve in a way that suits them. But I think what's lost in some of the development of technologies and algorithms is the kind of limits of our psychology, is the fact that we do have kind of a certain capacity to our empathy and to our compassion. And these social media platforms and generally our media landscape seems to ignore those boundaries, seems to ignore the capacity, and just kind of drowns us in this awful reality. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου Beyond Borders έχει πετύχει σε αυτή την πρώτη δεκαετία του να παρουσιάσει κορυφαία ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο και να φέρει στο ανατολικότερο σημείο της Ελλάδας σημαντικούς δημιουργούς από όλο τον πλανήτη. Το ακριτικό νησί έχει γίνει σημείο συνάντησης ιδεών, πολιτισμών και αφηγήσεων, φιλοξενώντας κάθε χρόνο στα τέλη του καλοκαιριού μια πληθωρική γιορτή του πολιτισμού. Γιώργος Μητρόπουλος από το Καστελλόριζο για το Euronews.